بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة المرحلة الثانية، راح نبدي معاكم lecture number 9 واللي راح تكون تكملة عن ال submandibular salivary gland. كذلك راح ناخذ ال sublingual salivary gland، submandibular ganglia اللي هي ال parasympathetic ganglia. راح نبدي بالأوربت إن شاء الله وال content of the orbit. Now we will start with the blood supply of the submandibular salivary gland. Blood supply of the submandibular salivary gland أكيد from the nearby artery، وهون عندي الارتري الموجود عندي عبارة عن facial artery وال submental artery. الفينوس drainage كذلك راح يكون نفس الشيء facial vein and submental vein. Now what about the nerve supply of the submandibular salivary gland؟ دائما قلنا sympathetic راح يكون from the nearby vessels، فإذا هون طالما عندي الفيزلز القريب والfacial artery فإذا sympathetic from the sympathetic plexus around the facial artery. Now the parasympathetic أكيد راح يكون by this ganglia اللي هي submandibular parasympathetic ganglia واللي هي second ganglia بالhead and neck بعد الأوتيك ganglia. فإذا parasympathetic by postganglionic parasympathetic fibers واللي هي جاي from the submandibular ganglia through what? Through the chorda tympani. احنا قلنا الchorda tympani بين preganglionic parasympathetic fibers راح يروح للsubmandibular ganglia، من الsubmandibular ganglia راح يطلع عندي postganglionic parasympathetic fibers واللي pass to the submandibular salivary gland. Now this chorda tympani مثل ما نعرف it's a branch of facial nerve. It arises from the superior salivatory nucleus of the facial nerve in the pons. يطلع من البونز. It leaves the petrous temporal bone through this fissure واللي هو عبارة عن petrotympanic fissure. Then passes to the infratemporal fossa. هاي نعرفها لما أخذناها بالlingual nerve. To the infratemporal fossa where it joins the posterior part of the lingual nerve. This nerve مثل ما نعرف supplies parasympathetic to the submandibular sublingual salivary gland عن طريق submandibular ganglia. Also it carries a special taste sensation to the anterior two-thirds of the tongue. The chorda tympani is a branch of facial nerve, arises from the superior salivatory nucleus of the facial nerve in the pons. It leaves the petrous bone through this suture واللي هو راح اسمينه petrotympanic fissure. تعرف fissure petrotympanic fissure. Then passes to the infratemporal fossa where it joins the posterior part of the lingual nerve. Now we will start with the submandibular ganglia. It is a triangular parasympathetic ganglia suspended معلقة from the lingual nerve by two short roots. It lies on the hyoglossus muscle. هاي الهyoglossus muscle. One of its roots اللي هو هذا راح يكون is a preganglionic parasympathetic from chorda tympani, and the other هذا is postganglionic parasympathetic to the submandibular and sublingual salivary gland. Some sensory fibers pass through the ganglia and distributed with this branch. طبعا sensory fibers راح يكونوا من lingual nerve. This is all about this ganglia اللي هي عبارة عن submandibular ganglia. مثل ما قلنا it is a triangular parasympathetic ganglia suspended from the lingual nerve by two short roots, and it lies on the hyoglossus muscle. One of its roots is preganglionic parasympathetic from the chorda tympani. The other is postganglionic parasympathetic to the submandibular and sublingual salivary gland. Now we will start with this gland. خلصنا submandibular راح نبدي بالsublingual salivary gland. This gland lies on this muscles اللي هي عبارة عن الميلوهايد muscle وراح تكون between the mandible هوني مخصوص المانديبل and this muscle اللي هي عبارة عن genioglossus muscle. فإذا it lies between the mandible and genioglossus muscle. It raises تقالي راح ترفع
the mucous membrane which covers its superior surface to form the sublingual fold. هاي هي عبارة عن sublingual fold, and in this sublingual fold about 8 to 20 small ducts open in the summit of this fold اللي هي sublingual fold. Now the blood supply, الفيزلز القريبة عليها lingual and facial artery. Lingual and facial artery. Now, what about the nerve supply of this gland? اللي هي sublingual salivary gland. Same as submandibular salivary gland, that's to say sympathetic and parasympathetic and sensory. نفس submandibular salivary gland. نفس الشيء راح يكون عندي. Now the orbital region. This is the orbital region. This is another subject. These are bilateral bony cavities which contain the eyeball and their associated muscles. تحتوي على eyeball, their associated muscles, nerves, vessels, fat, and most of the lacrimal apparatus. And these are bilateral bony cavities which contain the eyeball and their associated muscles, nerves, vessels, fat, and most of the lacrimal apparatus. تحقوني عدة مواضيع صغيرة فمتعددة. Now the other is a palpebral fissure. هذا الفشر اللي يسمينه palpebral fissure. An elliptical opening. Elliptical opening. This is an elliptical opening between the eyelids and the conjunctiva. Between the eyelids and the conjunctiva. The eyelid is a movable fold. يعني هو طية متحركة. The upper eyelid is larger and more movable than the lower eyelid. It contains muscles اللي راح أسميها levator. It contains muscles اللي راح أسميها levator palpebrae superioris. levator الرافعة. palpebrae من جفن من lid. superioris العلوية. levator palpebrae superioris muscle. Now the other subject is the layers of the eyelid. This is the eyelid and this is the layer of the eyelid. Number one, skin, which is very thin. Characteristic of the skin is very thin. Number two, subcutaneous tissue. Subcutaneous tissue. This subcutaneous tissue contain number one, eyelashes. الأهداب. Number two, sebaceous gland, the gland of Zeiss. Number three, and modified sweat gland, the ciliary gland of mole. فإذن number one قلنا السكين, characteristic of the skin which is very thin. Number two, subcutaneous tissue اللي تحتوي لي على three structures اللي هي عبارة عن eyelashes, sebaceous gland, the gland of Zeiss, and modified sweat gland واللي هي عبارة عن ciliary gland of mole. Now the third layer is the muscular layer which is the orbicularis oculi muscle. Number 4 اللي هو هذا البرتقالي الأورنج اللي هو عبارة عن tarsofacial layer. Tarsofacial layer. This is the 4 layer. والتارسل plate مثل ما نلاحظ it is a dense fibrous plate. It is similar in shape and give اشنو فائدته؟ give support and form to the eyelid. It contain this blue. It contain modified sebaceous tarsal gland with their ducts بس راح تفتح open in the free margin of the lids. فإذا tarsofacial layer tarsal plate هذا البرتقالي is a dense fibrous plate. It is similar in shape and give ايش فائدته؟ give support and form to the eyelid. It contains modified sebaceous tarsal gland with their ducts open in the free margins of the eyelids. Now the fifth layer and the last layer is the conjunctiva. Conjunctiva. This membrane lines the inner surface of the eyelids. طالما يغلف ال inner surface of the eyelid فإذا راح أسمينه palpebral conjunctiva.
palpebral conjunctiva اللي هي من الليد and then reflected قال إنه reflected over the anterior portion of the sclera and cornea. وهذا البارت راح أسمينه bulbar من eyeball, palpebral من lid. The line of reflection يعني هوني is the superior fornix هذه, وجوا عندي inferior fornix is the superior and inferior fornices. فإذا these are the 5 layers of the eyelid. أعيد: number 1 skin, number 2 connective tissue layer, number 3 orbicularis oculi, number 4 number 3 يعني muscular layer اللي orbicularis oculi, number 4 اللي هي عبارة عن هتكون tarsofacial layer, lastly is the conjunctiva. Now the lacrimal apparatus, this is another subject. Lacrimal fluid produced by the lacrimal gland. هاي lacrimal gland. This fluid passes to the medial angle of the eye, aided by contractions of orbicularis oculi. نحن لما نغلق جفننا الاوربيكولاريس اوكيولي عاد تشتغل، وهذا الجفن راح يتحرك بفقد ويف يعني الكلوجر ماله بجهة اللاترال يكون اسرع من الميديال بجزء من الثانية، فنلاحظ يقوم يتفاعل اللاكريمال فلويد على الميديال انجل اوف ذا اي. من وصل هوني the fluid enters راح يدخل through the lacrimal punctum, this is punctum, to the lacrimal canaliculi. يعني الفلويد راح يدخل عن طريق البانكتم to the lacrimal canaliculi. These canaliculi discharge into the nose through the nasolacrimal duct. يعني من هوني فإذا الفلويد من اللاكريمال gland راح يصل الميديال angle by contraction of orbicularis oculi. بعدين راح يدخل باللاكريمال punctum، يمر على اللاكريمال canaliculi، يروح على اللاكريمال sac، واللي ينزل على النازولاكريمال duct، وراح ينتهي لي discharging to the nose. I will start with the lacrimal gland, this gland. Now what is the position of the gland, of this gland? It's located in the lacrimal fossa، والlacrimal fossa اللي راح تكون in the orbital plate of the frontal bone behind the superolateral margin of the orbit. Superolateral margin of the orbit، فإذا راح تكون بالsuperolateral margin of the orbit in the lacrimal fossa اللي هي راح تكون in the orbital plate of the frontal bone. It consists of two parts. The superficial large part اللي راح يقعد بالأوربت اللي راح أسمينه بالأوربيتال fossa اللي راح أسمينه orbital part. This is the orbital part. هذا number 1. فإذا it consists of two parts. أول واحد اللي هو راح يكون مثل ما قلنا العلوي superior part اللي راح أسمينه large راح يكون، فراح أسمينه orbital part. Now the inferior هذا الغامق is a small part، ويصل راح يكون position ماله تقريبا على الليد، فراح أسمينه palpebral portion. فإذا superior كان orbital large part لأن قاعد بالorbital fossa، while the inferior اللي راح أسمينه palpebral لأن راح يكون على الجفن portion. This gland have 10 or less ducts which open into the conjunctiva near the superior fornix. راح يفتحون near the superior fornix. Now what is the nerve supply of the lacrimal gland of this gland? طبعا كلتنا نتذكر الأوفثالميك division of trigeminal راح ينقسم إلى medial nasociliary اللي بالوسط frontal اللي راح ينقسم إلى supraorbital supratrochlear، وواحد راح يروح lateral اللي سميتونه lacrimal branch. زين اللي هون راح يكون lacrimal branch اللي هو lateral part. فإذا sensory of this gland is bilacrimal branch of ophthalmic division of trigeminal nerve. Now sympathetic and parasympathetic انتبهوا علي يا شباب، هسه بس نحفظ الاسم وننساهم هسه لأن راح يجونا in details بالother parasympathetic ganglia واللي هي عبارة عن pterygopalatine ganglia. فإذا الsympathetic راح يكون by the deep petrosal nerve مثل ما قلنا نحفظهم هسه وبعدين يجونا.
while the parasympathetic by greater petrosal nerve. فإذا sympathetic by deep petrosal والparasympathetic by greater petrosal nerve. Now the lacrimal canaliculi, هذول الكاناليكولي, these are two cylinder tubes about 1 centimeter in length. cylinder يعني رقاق أو صغيرة كلش دقيقة. من يصب راح يبدون؟ begin as lacrimal punctum فتحة located in the summit of the lacrimal papillae. It runs medially تقع عليهم يروح medially in the margin يمشي على margin of the eyelid and open in the lacrimal sac. فإذا these are two cylinder tube about 1 centimeter in length begin as lacrimal punctum located in the summit of the lacrimal papillae. It runs medially on the margin of the eyelid and open in the lacrimal sac. Now what is the lacrimal sac? It lies behind اكو فقط هون عندي ligament راح اسمينه medial palpebral ligament. medial palpebral ligament فهون بهالبوزيشن هذا راح يكون. فالlacrimal sac it lies behind the medial palpebral ligament. It is the upper dilated portion of the nasolacrimal duct situated in the lacrimal fossa. راح يقع بالlacrimal fossa. Now lastly is the nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct, it is about 1.5 centimeter long and it is a continuation of the lacrimal sac. It passes downward to open in the inferior meatus of the nasal cavity. مثل ما عرفنا lacrimal fluid discharge into the nasal cavity. فإذا nasolacrimal duct راح تفتح عندي بالinferior meatus of the nasal cavity وراح ناخذها in details بالنوز. what is the superior meatus, شنو اللي يفتح بالsuperior meatus شنو اللي يفتح بالmiddle meatus and in the inferior meatus. This is all about the lacrimal apparatus. طبعا هوني عبارة عن هذه النوس عندكم بالمحاضرة ملاحظات حتى أخاف أحد إذا سألكم عليها أو مر عليكم الاسم حتى تكون بالصورة. صراحة ما مطالبين بها بالامتحان بس هاي للإطلاع فقط. اللي هي عبارة عن اللاكريمال ليك. لاكريمال ليك البحيرة أو أسميها لاكس لاكريماليس. لاكس لاكريماليس is a shallow triangular space. shallow triangular space in the medial angle of the eye. راح تكون بالmedial angle of the eye bounded by the semilunar fold of conjunctiva. This is the semilunar fold of conjunctiva. فإذا lacrimal lake أو lacus lacrimalis is a shallow triangular space in the medial angle of the eye bounded by semilunar fold of conjunctiva. Now this semilunar fold أو البلايكا semilunaris هاي semilunar fold أو بلايكا fold. كلمة بلايكا fold بلايكا semilunaris, a small fold of bulbar conjunctiva at the medial angle of the eye. طبعا التعريف ماله is a small fold of bulbar conjunctiva at the medial angle of the eye. Lastly, lacrimal caruncle. Small rounded elevation in the middle of the lacrimal lake. بالوسط مال اللاكريمال lake contains few sweat and sebaceous gland. راح يحتوي على sweat and sebaceous gland. This is the lacrimal caruncle. This is plica semilunaris أو semilunar fold of bulbar conjunctiva والlacrimal lake. هاي كلها راح تكون عبارة عن فقط أسماء للإطلاع فقط ما مطالبين بها بالامتحان. Now the orbit, هذا الأوربت is a pyramid shaped space with its base directed anteriorly and the apex directed posteriorly. It has four walls اللي هو عبارة عن superior, inferior, lateral and medial wall
and it is formed by 7 bone. 7 bone راح يكونون الأوربت. The space between the two orbits is occupied by the sphenoid and ethmoid air sinus. مثل ما نلاحظ هوني the space between the two orbits is occupied by the ethmoid and the sphenoid. ethmoid هذا الethmoid and the sphenoid air sinus. هاي السبيس بيناتهم راح تكون. Now the wall of the orbit. What is the wall of the orbit? أجي على number 1 أقول the roof أو superior wall. roof or superior wall اللي هو هذا لاحظوا علي يا شباب. مثل ما نلاحظ it is formed by the orbital plate of the frontal bone. فإذا أول عظم شارك هو الفرونتال بون، معاه يشاركوا بالروف كذلك lesser wing of sphenoid. فإذا صار عندي frontal زائدا sphenoid. هذا بالنسبة للروف أو upper wall أو superior wall قلنا orbital plate of frontal و lesser wing of sphenoid. Lateral wall formed by the zygomatic bone and the greater wing of sphenoid. فإذا صار عندي frontal sphenoid zygomatic bone هاي 3 bone. الفلور أو inferior wall formed by the orbital plate of maxilla. فإذا شارك الماكسيلا صار رقم 4 and هاي القطعة الصغيرة هي عبارة عن palatine bone. فإذا صار عندي 5 bone frontal sphenoid zygomatic maxilla palatine. Now the medial wall هذا formed by frontal process of maxilla lacrimal bone صار number 6 ethmoidal bone هذا راح يكون number 7 and body of sphenoid more posterior. فإذا صار 7 bone forming the wall of the orbit. أعيد upper wall is formed by the orbital plate of a frontal bone and lesser wing of sphenoid. Lateral wall is formed by the zygomatic bone and greater wing of sphenoid. Now the floor is formed by the orbital plate of maxilla and palatine bone. والmiddle wall is formed by the frontal process of maxilla, lacrimal bone, ethmoidal bone and body of sphenoid more posteriorly. In the orbit there are 3 main openings واللي هي عبارة عن الأوبتيك canal, superior orbital fissure which leads to the middle cranial fossa, inferior orbital fissure which lead to the temporal and infratemporal fossa. فإذا in the orbit there are 3 openings واللي هي عبارة عن الأوبتيك canal, number 2 superior orbital fissure which lead to the middle cranial fossa, inferior orbital fissure which leads to the temporal and infratemporal fossa. Now also the orbit is in relation with the paranasal sinus. Medially is in relation with the ethmoidal air sinus. This is medially. Inferiorly it is in relation with the maxillary air sinus, and superiorly it is in relation with the frontal air sinus. Another subject اللي هو كم سطر نحكي عليه الأوربيتال periosteum. هذا البريوستيوم يسمونه periorbita. Forms a funnel shape sheath. funnel shape sheath مثل المخروط which is loosely attached to the bony wall. This sheath encloses all the contents of the orbit and it is continuous with the periosteum of the bone of the cranial cavity through what? Through the optic canal and the superior orbital fissure. فإذن الorbital periosteum forming a funnel shaped sheath which is loosely attached to the bone and it encloses all the contents of the orbit and it is continuous with the periosteum of the bone of the cranial cavity through what? Through the optic canal and the superior orbital fissure. Now other subject اللي هي عبارة عن ocular muscle. These are the ocular muscle. فإذا النمبر ماله these are 6 muscles, 4 recti and
two oblique muscle. الفور ريكتاي هي عبارة عن اللاترال ريكتس، medial rectus, superior rectus and inferior rectus. two oblique muscles اللي هي عبارة عن superior oblique وعندي inferior oblique in addition to another muscle واللي راح اسميها هاي عندي المصل levator palpebrae superioris muscle which passes to the upper eyelid. من اسمه levator الرافعة، palpebrae من lid، superioris الجفن العليا، فإذا which passes to the upper eyelid. the four recti muscle مثل ما قلنا اللي هي عبارة عن superior, inferior, lateral and medial rectus. all these muscles تقع عليهم arise from a common ring tendon which surround the margin of the optic canal and encircle the optic nerve. فإذا راح يطلعون كلهم هاي العضلات من common ring tendon which surround the margin of the optic canal and encircle the optic nerve. Now each muscles inserted into the sclera about 6 mm behind the cornea. Each muscles inserted into the sclera about 6 mm behind the cornea. The oblique muscles is superior oblique and inferior oblique. Now, the most important is that all these muscles are supplied by the oculomotor nerve اللي هو third cranial nerve except two muscles واللي هي عبارة عن superior oblique which is supplied by the trochlear nerve اللي هو الرابع fourth cranial nerve and lateral rectus which is supplied by the sixth cranial nerve واللي هو عبارة عن الابدوسنت. فإذا كلهم الأكيلوموتر ما عدا السوبيريور أوبليك اللي راح يغذيها قلنا التروكلير نيرف اللي هو الفورث cranial nerve والlateral rectus which is supplied by the abducent. The levator palpebrae superioris is also supplied by the oculomotor nerve and also it receives a branch from the cervical sympathetic trunk. Now, the important is the action of these muscles. Number one, superior rectus. It turns the sclera superiorly and medially. Superiorly and medially. Now, the inferior rectus, it turns the sclera inferiorly and medially. The medial rectus turns the sclera medial. The lateral rectus turns the sclera laterally. The most important is the superior oblique. Superior oblique turns the sclera inferiorly and laterally, while the inferior oblique it turns the sclera superiorly and laterally. فإذا انتبهوا علي، أنا لما أريد أدحق للأعلى للميديال راح أستخدم السوبيريور ريكتس، لما أريد أدحق للأعلى لللاترال راح أستخدم الانفيريور أوبليك، بس لما أريد أدحق للأعلى superiorly only فإذا راح أستخدم اثنين يعملوا لي upper اللي هي عبارة عن السوبيريور ريكتس زائدا انفيريور أوبليك، اثنينهم راح يعملون up بس وحدي تعمل ميديال ووحدي تعمل لاترال، فإذا راح تتعادل القوة مال اللاترال مع الميديال فيكون نظري للأعلى بالضبط عن طريق السوبيريور ريكتس والانفيريور أوبليك. كذلك لما أدحق للأسفل يا شباب، من أدحق للأسفل لازم عندي عضلتين تخليني أدحق للأسفل واللي هي عبارة عن الانفيريور ريكتس والسوبيريور أوبليك، اثنينهم راح يخلوني أدحق للأسفل بس وحدي ميديال وحدي لاترال، تتوازن قوى الميديال مع اللاترال فأقوم أدحق بالضبط للأسفل عن طريق الانفيريور rectus and superior oblique muscle. This is about the movement of the ocular muscle. The last subject is the third cranial nerve واللي هو عبارة عن oculomotor nerve. Now it consists of three components مثل ما قلنا الكومبوننت فقط للاطلاع يا شباب ما عدا الكومبوننت of the parasympathetic ganglia اللي هي لازم تكون تنحفظ. Now, what is the component of the oculomotor nerve? Number one, general somatic efferent. هو راح يعطي efferent مثل ما نعرف it give motor supply to all ocular muscle اللي هي مشقد الستة زائدا levator palpebrae عندي 7 muscle
ما عدا اثنين منهم اللي هي من اللاترال ريكتس والسوبيريور اوبليك. فاذا راح يعطي لي للفايف ماسل اللي هي كالاتي: نمبر 1 superior rectus, number 2 medial rectus, number 3 inferior rectus, number 4 inferior oblique muscle, and number 5 is the levator palpebrae superioris. فإذا راح يعطي لي all muscles except lateral rectus and superior oblique. number 2 general somatic afferent هو يستقبل اللي هو proprioceptions from the same muscle اللي ذكرناها هالساعته. ولastly special visceral efferent كذلك يعطي، ومثل ما نعرف الأوكيلوموتر هو عبارة عن parasympathetic، فإذا راح يعطي لي parasympathetic to the muscles of the iris and the ciliary body. muscles of the iris and the ciliary body. هاي ciliary muscle هياني. Okay, this is the component. فإذا أعيد general عنده general number 1 general somatic efferent. general somatic efferent هو الموتور supply للsuperior medial and inferior rectus and inferior oblique and levator palpebrae superioris. general somatic afferent هو يستقبل proprioception from the same muscles. ولastly special visceral efferent واللي هو عبارة عن parasympathetic to the muscles of the iris and the ciliary body. Now the oculomotor nerves مثل ما نلاحظ emerge from the anterior surface of the midbrain. هذا الميدبرين وهذا البونز وهذا الميدلا oblongata. فإذا it emerges from the anterior surface of the midbrain on the medial side of the cerebral peduncle. It enters the lateral wall of the cavernous sinus. انتبهوا علي، هذا هو الكافرنس sinus. اكو structures راح تكون بداخل الكافيتي واللي هو عبارة عن internal carotid artery والابدوسنت نيرف، واكو structures راح تكون بالوول تحت الفيشيا مال الوول البيضاء تحيط لهاي structures. وهذه structures اللي هي عبارة عن الأوكيلوموتر trochlear ophthalmic and maxillary division of trigeminal. بينما اللي بالداخل بالكافيتي راح يكون الانترنال كاروتيد artery مع الابدوسنت نيرف. فإذا الأوكيلوموتر nerve enters the lateral wall of the cavernous sinus superior to what? Superior to trochlear nerve and ophthalmic and maxillary division of a trigeminal nerve. دخل بالكافرنس ساينس. بعد ما يطلع من الكافرنس ساينس راح يدخل عن طريق superior orbital fissure. راح then enters the superior orbital fissure. شلون راح يكون between the two head of lateral rectus muscle. Then it will be divided into an upper and lower branch. راح ينقسم بين two head of the lateral rectus into an upper and lower branch. The upper branch is small and crosses the optic nerve. طبعا طالما هو small راح يغذي لي عضلتين، طالما هو upper فإذا ما راح يغذي لي إلا superior rectus and terminate into the levator palpebrae superioris. غذى لي عضلتين لأن هو small، وكذلك لأنه هو upper فإذا راح يغذي لي superior rectus and levator palpebrae superioris. The lower is large and runs under the optic nerve. supplies طبعا راح يغذي لي طالما large و inferior راح يغذي لي عضلات ثلاثة. supplying medial rectus هاي وحدي، inferior rectus and inferior oblique muscles. From nerve to inferior oblique muscles branch passes راح يروح للciliary ganglia. فإذا oculomotor nerve أعيد it emerges from the anterior surface of the midbrain on the medial side of the cerebral peduncles and enter the lateral wall of the cavernous sinus superior to the trochlear and ophthalmic and maxillary division of a trigeminal nerve. Then it enters through the superior orbital fissure between two head of lateral rectus where it divided into an upper and lower branch. The upper branch crosses the optic nerve and is small, supplying the superior rectus and end in the levator palpebrae superioris, while the inferior branch is large, runs under the optic nerve, supplies medial rectus, inferior oblique. From nerve to inferior oblique, a branch passes to the ciliary ganglia.
مثل ما نعرف هذه أيضا نفس الشيء، هذا الأبر برانش راح ينتهي لي this is the superior rectus muscle، وهاي الليفيتر بالبيبري superiorus، بينما التروكلير غذى لي السوبيريور اوبليك، وعندي الانفيريور هذا راح يغذي لي الانفيريور ريكتس، والانفيريور اوبليك كذلك الميديا ريكتس، وراح يعطي لي برانش للسيلياري جانجليا. هذا اخذناها هذه. هون عندي مثل ما قلنا lateral rectus supplied by the sixth cranial nerve اللي هو عبارة عن الابدوسنت nerve، والsuperior oblique supplied by this nerve اللي هو عبارة عن الفورث cranial nerve واللي هو التروكلير nerve. العفو، بالنسبة lateral rectus نعم is supplied by the abducens واللي هو sixth cranial nerve، والsuperior oblique supplied by this nerve الفورث cranial nerve اللي هو عبارة عن التروكلير nerve، بينما الباقي راح يغذيهم الثيرد cranial nerve اللي هو الأوكيلوموتور. This is all about this lecture and thank you.